আহিছে ন মোৰ চকুটো গেল মোৰতো ভাব না মই দেখোন মাজত আছে তাকেতো বেয়া জেগাত আছে মই শৰ্ট হোৱা ফাইদা একদম চিন্তা শুই দি আছে অঁ এতিয়া নগ'লে হ'ব পিছত ভাতছি আচ্ছা সেইটো অকল ষ্টেট এণ্ড নট নেশ্যনেল अपना ডিসটেন্স দিকে না ভাই to go is it উঠাব চাগে উঠাইতো আকৌ এতিয়া ফোন কৰা নে নহ'লেও सर মোবাইল ফোন চাবা সাইলেণ্ট কৰি দিছোঁ যদি খাবা মইতো হেৰি দিছোঁ ল'ৰাকেইটাক কৈ দিওঁ मोबाइल साइलेंट देख ले कैसे ইয়াতে কিবা হ'ব ইয়াতে কিবা হ'ব इसको देखो काम दे काम का काम कर থাকে জানো সঁচাই বে की कौन माइक दो মই চাই আছোঁ তই आयुष्मान सर को दिलो
আহোঁ নেকি? পাৰি নেকি? চাওঁ চাওঁ অঁ চাওঁ ৰ তলতো তলত সেইখিনি আহিব সেইটো নহয় গম পাই নেকি চাচোন খুলি চাইছোঁ পিছফালে US টাইম হ'লে তো আৰামছে পাই নেকি
A hearty and warm welcome to Karmotsav 2.0, the 37th Inter-University Northeast Zone Youth Festival hosted by the ASSAM Royal Global University, organized under the aegis of Association of Indian Universities, an event that is a perfect mix of learning and entertainment. Karmotsav 2.0 is a 3-day vibrant celebration of talent, culture, and creativity, presenting a canvas of unity in diversity of the magnificent Northeast India, as well as the cultural heterogeneity of this country. Let us begin the inaugural of this event with the state anthem. That was Arju Choir with the state anthem. May I now request Organizing Secretary Karmotsav 2.0, Ms. Banani Das Hazarika, to deliver the welcome address. Honorable Vice Chancellor, Royal Global University, Honorable Observer, 37th Inter-University Northeast Zone Youth Festival, esteemed guests, respected dignitaries, faculty members, and the vibrant young minds gathered today. On behalf of the entire team of Karmotsav, second edition of Royal Global University, I stand before you with immense pride and enchantment to welcome you all to the 37th Inter-University Northeast Zone Youth Festival. This grand event, hosted under the esteemed aegis of Association of Indian Universities, promises to be a vibrant celebration of youthful talent, cultural diversity, and the indomitable spirit of the Northeast. As the organizing team, we have witnessed firsthand the tireless efforts and unwavering dedication of our student volunteers, faculty advisors, and the esteemed collaborators in bringing this festival to light. Every detail, from the meticulous planned competitions to the warm hospitality, have been crafted with the sole purpose of providing you, the participants, with an unforgettable experience. This year's theme, Karma Hi Dharma Hai, resonates deeply with the very essence of the festival. The Northeast, a land renowned for its breathtaking landscapes, rich cultural heritage, and diverse ethnicity, offers a unique opportunity and platform for fostering national integration and understanding. Through the various competitions, ranging from melodious music and captivating theater to thought-provoking literary expressions and mesmerizing dance performance, you will not only showcase your individual talents, but also weave a beautiful tapestry of unity, celebrating the spirit of Ek Bharat Shresth Bharat. Beyond the competitive spirit, this festival is an opportunity to forge new friendships, exchange ideas, and learn from each other's diverse perspectives. It is a platform to celebrate the power of youth,
their creativity, and their unwavering potential to shape a brighter future. So, dear participants, let the festival be your stage to shine. Embrace the spirit of healthy competition, but remember, the true victory lies in celebrating the essence of unity and cultural diversity. Let your talents bloom, your voices be heard, and stories resonate with everyone present. I extend my heartfelt gratitude to Association of Indian Universities for their unwavering support, to our esteemed jury members for their expertise, and to all the volunteers who have made this event possible. Finally, to all the participants, I wish you the very best in the competitions. May your talent and passion light up the stage and leave an indelible mark on this grand celebration of youth and culture. Thank you. Once again, welcome to Royal Global University and welcome to Karmotsav. Thank you for capturing the spirit of the event in your words and marking the perfect beginning. Lighting of the ceremonial lamp is an integral part of an auspicious event in our culture. May I now request the dignitaries to kindly come forward to light the ceremonial lamp. I request Chief Guest, Honorable Vice Chancellor, the Assam Royal Global University, Professor Dr. S.P. Singh, AIU Observer, the judges, the esteemed judges, Organizing Secretary, to kindly join in. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Thank you. I now request all the contingent in charges to come forward and kindle the lamps to mark their participation. One person, one team member to kindly come forward. We have one diya for each of the participating universities. Yes. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Shatru buddhi vinashaya deepajyotir namostute. Deepajyotir namostute. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhanasampadah. Can we have a big round of applause? Marking the auspicious beginning to the next 3 days. Thank you so much. We would now like to take this opportunity to felicitate the chief guest for this event, this inaugural ceremony.
Honorable Vice Chancellor of the Assam Royal Global University, Professor Dr. S.P. Singh, may I request the Organizing Secretary, Ms. Banani Das Hazarika, to please felicitate him. Moving ahead with the agenda, let us now witness Nrityanjali, a classical dance fusion based on Ganesh Vandana. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। Takademida, 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 takitada, takitadenada, takitada, tirigada, takademida, 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 takitada, takitadenada, takitada, tirigada, takademida, takademida, takademida. Takita dinada, takita tirigada, takademida, 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 takita dinada, takita tirigada. Bama gama gazani sapa sani sapa ni sa gazani sani pani sapa ni sa gama pagama pani ni pani bama gama pagama gazani sapa ni sa gazani sani pani bama ni sa gama pani sa gama pani sa gazani sani pani ni bama pagama gazani sa gama ni bama pasani pani bama gani bama ni bama sani bama pagama gazani sa gazani sa pani sa gama pagama pasani pani bama pani sa gazani sani pani bama pani sa देवानि वन्दित महागणपतिम्
स्मरामि Thank you for the beautiful performance. What we just witnessed is a blend of Kathak from the north, Hottriya and Manipuri classical from the northeast, and Bharatnatyam from the state of Tamil Nadu. Thank you once again. I would now like to request the participants to kindly rise for the oath-taking ceremony. I request you to please repeat the oath after me. Participants, please rise for the oath-taking ceremony. I would read out the oath and I request you to please follow me. You can either put your, yes, that is perfect. In the name of all competitors, we promise in the name of God, we shall uphold the dignity and sanctity of the 37th Inter-University Northeast Zone Youth Festival. We solemnly affirm that we shall abide by the rules and regulations that govern the festival in the true spirit of participation and integrity. We shall put forth our greatest effort to achieve the best results in the festival for the honor of our university. Thank you. Please be seated. We have now the speech by our chief guest, Professor Dr. S.P. Singh, the founder Vice Chancellor of the Assam Royal Global University, is currently serving his third tenure as its Vice Chancellor. Yes, we can have a huge round of applause for him for always being so active and supporting in everything that we do. He has 34 years of experience in teaching and research. He is a member of several national and international committees of repute. Presently, he is an active member of the Universal Peace Federation India chapter since 2019, and he has been conferred with the Ambassador for Peace Award by UPF, South Korea. And he's a member of the Indian Chamber of Commerce, National Expert Committee on Higher Education and Training. In 2022, Professor Singh has been appointed as the Global Vice President of Sun Moon University, South Korea. He is also an academic consultant with the Association of Indian Universities from May 2023, and an honorable member of the Equivalence Committee of AIU and a governing council member of AIU since July 2023. He is an active person in the cultural circles as well. He has been a leader of the Haley's Group, Lucknow University in Karmotsav 86. And he has participated in Mulakat in 87, organized by Lucknow Mahotsav Organizing Committee. He has also participated in Kalfest in 1987, organized by Rainbow Group of Lucknow University, and Awadh Festival as well. He has won laurels in dramatics, quiz, debates, and mono acting, and has participated in myriad other cultural activities. Besides this, he is also an ardent sports enthusiast with a keen interest in baseball, cricket, badminton, and table tennis. May I welcome our dynamic Vice Chancellor, sir. Thank you, Dr. Pranami. Salutation से पहले अगर आप लोग इजाज़त दें,
खास करके बहुत सारे जज बैठे हैं आज, तो यहाँ पे वो जज कर रहे होंगे हमें भी, और करना भी चाहिए। इजाज़त इस बात की मांग रहा हूँ कि मैं पहले अपने दिल की बात कह लूँ, फिर फॉर्मेलिटी पे आ जाऊँ। दिल की बात ये है कि 2017 में जब हमने इस यूनिवर्सिटी को लॉन्च किया और 19 में ही हमको पहली बार ईस्ट जोन कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला, तो बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक 2 साल पुरानी यूनिवर्सिटी को ईस्ट जोन कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। थैंक्स टू AIU जिन्होंने हमें मौका दिया, और कुछ जजेस जो पिछली बार भी यहाँ आए थे उसमें से मुझे बताया गया 3 जजेस इस बार फिर आए हैं। बालाजी पहले हमारे जज के रूप में नहीं, मैनेजर के रूप में BHU से आए थे, आज वो कन्वेनर के रूप में हैं। शांते साहब, प्रोफेसर शांते वाज हियर एंड फ्यू मोर जजेस। तो हमने 2019 में जो एक नींव रखी थी कल्चरल फेस्ट की, हमने उसको कभी भी, दैट साइड प्लीज, 5 मिनट्स मणिपुर। सो वो उस जो हम लोगों ने नींव रखी थी, वट एवर फाउंडेशन वी लेड डाउन for the cultural festival, I think that is converted into a different form today when we are having a separate zone called, recently been created, is called Northeast Zone. There are many reasons for that, and I was discussing with the AIU officials, especially Dr. Shekho. We decided that number of institutions are becoming more and more every year. We have almost 1,090 universities. And then the zones have become too crumpled, and it was very, very difficult for organizers to accommodate everyone. So it has been decided to have more zones. And also the philosophy behind that was many a times very well-established universities who are having a legacy of cultural performance and other activities were overpowering maybe new budding universities or the regional universities, and the regional universities and the budding universities were not getting a chance to win different events and go to the national level and showcase their talent. So I think that is a very welcome move, but at the same time we have some teething problems. Teething problems mean that number of universities participating in this festival is only 15. Last time when it has been organized in USTM, I have come to know it was only 13. But every year we are pushing, and I'm very sure another 2 to 3 years, Northeast Zone will be having at least 25 to 30 universities out of 64 participating in this festival. Because I personally believe, all right, I'm also from the formal education system, and I'm also been whatever I'm standing in front of you because of the knowledge we gain in the classroom and the teachers, what they deliberated and what we learned and the exams we passed. But I tell you frankly, and I've told you probably in the managers meet or somewhere else, that the confidence of running universities, prior to that I was the Vice Chancellor of MIT University Raipur, I established MIT Mumbai. Whatever little bit I could achieve in my life so far, I think I would say that 60%, 50% credit goes to the cultural activity. When I was young boy of 17, 18 years, when I was participating and managing and making the group perform well in the competitive level, and also maintaining the ethics, values and integrity. Not only performing and winning the event was the objective. From the very beginning, the objective of my life, and I've told in the managers meet today, managers are sitting here, that we were the only one in this city of Lucknow or Uttar Pradesh when we organized a festival called Hazy's Festival 87, and we were the champions of that time, and we decided ourselves not to participate. That kind of young boy I was at the age of 19, and today I'm 56. I said I have never stopped thinking beyond that. At times your age stops, at times your thinking stops. And my thinking stopped because I found that we became not only champion with respect to organizing and winning an event, we become champions of morals. We become champions of ethics. We become champions of values. And if at all we don't become champions of ethics, values and morals, I think I have told and I reiterated that other things
You may be culturally very, very good. You may be academically excellent. You may be the best of the engineer, doctor, or professor. If these three things are missing, I tell you, you're not contributing to the nation. You're contributing to yourself and yourself alone. And that bhav, जो मन में वो भाव है, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ. Now salutation, my esteemed judges sitting out here, Professor Bala Lakhendru ji, the convener, my esteemed colleagues, faculty members, Professor Mahanta, Professor George, I can see Professor Sen, Professor Mipun, Registrar, Dean Academics, Dr. Ganguly, and other esteemed judges came from all the way, and my administrative staff, and most important, my volunteer students who are working since morning, I have seen, and all those who are present in this hall. I know not everyone is present, Balaji, here. It's around 50% of the participants have eloped, as you know, in the Ramayana and Mahabharata, people used to elope. The people have eloped from here, but doesn't matter. But I wish one day the event will be so good, and judges and we will be so disciplined that even if we announce and that nobody should leave, I think that first part of discipline, I request especially judges, to please note down one point from my side. If a particular team, after participating, vanishes from that particular hall where the others are performing, unless and until it is mandatory that they have to participate somewhere here and they have taken the permission from the judges, they should be negatively marked. So that is my request. If you will fly, we will cut marks. After participating, if you are number 1, you have to wait till the time you have number 9 participating. And it is not the function that you participate and win. It is the event where you participate, see others, appreciate, and learn, and take it forward and make everybody happy about that you are being appreciated. Then you have the responsibility to appreciate others. If you're not doing it, it is not the event which I'm going to organize. The rule number 1. Number 2, I honestly request all of you that whatever little bit I have my inputs about the cultural events, many a times you might be having some issues, but those issues should be genuine. Don't create issues for the sake of issues. Why I'm telling you this? It is deliberate because many a times I have seen in the last event also, Balaji, and in my journey of 40 years of, or maybe more than 39 years of journey of academics, I have seen that many times it is personalized, many times it is not correct. Hardly I have seen out of maybe 20 complaints, 1 is correct, 1:20 ratio. But I'm not discouraging you not to complain. If you found anything missing anywhere, just be very careful. And I think rules of AIU are very clear. Once you will challenge anything, any decision, anything, then you have to also understand the repercussion of it if you have been found wrong. So be very careful while you are going for anything you are going to challenge. So this is my second request. Try to participate in the best spirit. Best spirit means where you try to perform your best. May I request, may I pray, may I honor माँ सरस्वती to be in your कंठ. वो आपके कंठ में हो, आपकी जीवा पे हो, आपके हृदय में हो, आपके हर एक एक्शन में हो, और may all of you learn and win from here. But अगर वो माँ सरस्वती का मैं आप लोग को आशीर्वचन दे रहा हूँ, तो ये भी उम्मीद करता हूँ फिर आपका मन, मस्तिष्क और दिल भी माँ सरस्वती के हिसाब से पवित्र होना चाहिए. वहाँ पे जरा सी भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए कि आप अपने सेल्फ मोटिव में, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी चाहे क्यों ना हो, और आप अननेसेसरी अगर उसका अपमान करेंगे तो माँ भी आपको माफ़ नहीं करेगी. इतना मैंने देखा है जीवन में. तो मैं आपसे ये भी गुजारिश कर रहा हूँ कि उनके पूरे सम्मान के साथ, बिकॉज माँ सरस्वती के मंदिर में आके आप इस प्रांगण में कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के कुछ बॉटम रूल्स हैं उसको आप फॉलो करेंगे. वी आर प्योरली वेजिटेरियन कैंपस, यू हैव टू मेंटेन दैट. We are non-smoking, non-tobacco campus. Everybody has to maintain it. If anybody has such a habit or urge to have anything outside, they can go outside, if at all. I will say not to do it. If at all they do it. Some of my students also go to some nearby dhaba and do it. I'm not saying that they don't do it. I'm not giving you a sermon which should not be a practical sermon. Then you are free to go there and do anything you want. But within 200 meters of this university, as per the Supreme Court directives, nobody is allowed to smoke and drink or take any tobacco items. And if you have been found, I think we may
depends on the conveners, that we may take some action against you. So I'm sorry, these things are, thank you. These things are there. As a Vice Chancellor, I think when the Banani was speaking and telling you about. Third thing is, I would say that never ever hesitate. Please, never ever hesitate in appreciating others. But I'm saying never ever hesitate in appreciating others. If you found that, for example, that a particular boy or maybe my volunteer has done a, not favor, has done his or her job well, please go to him or her and say, excellent, you have done a very good job. You know what will happen? They will be encouraged to become volunteer next time. They will be learning that much that I became Vice Chancellor at the age of 45, they may become at the Vice Chancellor at the age of 35, you never know. My volunteers, my best wishes to you. But it can only happen when the type of teachers I found in my life, the seniors I found in my life, my first day in the university, I will take more time today because we are missing two guests. One was our Honorable Cultural Minister of Assam. He could not make it because her mother got sick. And another Vice Chancellor I requested, but somehow he also could not. So I am trying. I hope I am not boring you. जब हो जाए तो बता देना, ठीक है? I'll just read your faces and wind up. So I was just telling you a small thing, and this is all not to appreciate me, please, and not to, I'm just telling you all these things so that many of you, or almost all of you, get something in your life to carry forward and take it forward in your life and take it back, and you never know the way some miracle has happened to me, maybe that kind of miracle may happen to you also. First of all, I must tell you, and it's very important for all of you to know, that I am the first generation educationist in my family. मेरे घर में कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, right? और मेरे घर में पढ़ने का कोई माहौल भी नहीं था. पढ़ो तो बोलते थे, राजपूत लोग जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनकी बुद्धि घुटने में आ जाती है, तो ज़्यादा मत पढ़ो. तो हम जब ज़्यादा पढ़ते थे तो हमको डांट पड़ती थी. मैं झूठ कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ. और ये शायद हमारे यहाँ देखा गया कि जो राजपूत ज़्यादा पढ़ ले उसका दिमाग खराब हो जाता, तो हम शायद हुआ है थोड़ा, लेकिन ज़्यादा नहीं हुआ. आई कैन से पूरा तो सही नहीं है, दैट आई नो वेरी वेल, थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन पूरा खराब नहीं हुआ, बच गए, ठीक है? तो हमने उस परिवार में पढ़ा. लेकिन आई टेल यू फ्रैंकली, व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, टीचर्स जो मिले हमें, गुरु, और जो हमारे सीनियर्स और फ्रेंड्स मिले, उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम पहले दिन जब क्लास में गए, द फर्स्ट डे of my university when I reached in 30th of October 1984 is a very, very important day for all of us, if somebody can recall. And our university session was delayed, and that was the first day I went to the university, and I was sitting in the class, and I have been thrown out of the class by one of the professor D.K. Sharma. And he said, "Kya kar rahe ho?" I said, "Kuch nahi." I said, something, and I was not making transfer section of leaf in the botany class. He said, "Ye kya? You have not done that?" I said, "Ye to kitab mein bana hua hai." So he said, "Kitab mein bana to kitab se pad lena." And he said, "हमने ठीक है सर, किताब से पढ़ लेंगे, अपना सामान उठा चले गए." That type of person I was in class 12th. It's not that respect was not there, but somehow एक अजीब सी ईगो थी, एक अजीब सा मतलब था कि वो राजपूती शान कि यार ये क्या है, होगा नहीं पढ़ेंगे यार, बगैर पढ़े भी तो लोग कमा रहे खा रहे मस्त हैं, हम भी नहीं पढ़ेंगे. अगर टीचर ने निकाल दिया क्लास से तो वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय. So I have done that. But then the same day, you may be aware of it, that it was basically we were murmuring, and that time Honorable Prime Minister of India, Indira Gandhi, was shot dead. And some news came through somebody, and we were gossiping. Then D.K. Sharma asked me later on of the class कि क्या हुआ, तो हमने कहा सर ऐसी खबर थी, तो I could not control my emotions and we were not concentrating for the class. I have not done anything. Otherwise, there's no reason. But once you said it is in the book, so I felt bad. I said okay, book में तो book से पढ़ लेंगे सर, जरूरी थोड़ी ना, बहुत सारे लोग book पढ़ के पास हो जाते हैं, टीचर का जरूरत नहीं होता है. So that kind of. But then another class when I went after botany to geology, I'm basically a geologist. There were few professors, Professor MP Singh, S. Kumar and Girjesh Chandra. They said, okay, come, you. They have identified 5 of us from the class. आ जाओ. क्या करना है? From today you are volunteer. Volunteer सुन लो. ठीक है? The first day of my university, I was being made volunteer to organize All India Inter-University Aquatic Meet.
Aquatic means swimming. And the next day, on 31st of October, I was standing on a corner of a swimming pool and organizing the event. And I was hardly 17 or 18 years of age. And that volunteership has told me, and today also my colleague can confirm it, if somebody is not sitting, a chair is there, I forget that I'm the Vice Chancellor, I go and bring the chair. Am I right, Pahi? Is it? I don't have the volunteerism that imbibed in my body and mind and soul. I mean, doesn't give me a chance to behave like a Vice Chancellor. I behave like a volunteer 1984 and 2024, 40 years. I think I am the same as a volunteer. And that is very, very important part of life. If you don't have that kind of volunteerism, and if you don't stand, if somebody comes senior and you are sitting and seeing here and there, sorry, you are volunteer by force, not by heart. Volunteers have to be volunteers. The word is volunteer, right? So that's another part. And participants, last thing for you, I am really, really very fortunate that all of you are here. Royal Global University is very fortunate that this event has been organized in this university. The type of energy and type of aura this university was having 5 years back, it is almost double or 4 times increased in last 4-5 years. And when I see my girls performing here, the last event, I've seen the change and the level of change in their performance over the years. So clap to all those who have done well in last 5 years to bring this university to this level. And finally, about national education policy. Everybody is talking about it. Everybody is trying to implement it. Everybody is thinking that this is the thing. But I honestly say the earlier policies were equally good. Why I'm telling you this? I may be quoted, it doesn't matter. Because policies are not important. Implementation is important. And the place where I belong to, Balaji knows about University of Lucknow and BHU, I know very well, and other places, wherever the teachers were having a mindset to have their student have holistic education, there they were getting holistic education in the last policy also, and they will get in this policy also. Policy don't make change, teachers make change. So all teachers clap for them and they will change it. Policies will be complementary. If you are unable to do it, somebody is stopping you, polity will help you to do that, policies, but otherwise nobody stops. Teachers are absolutely independent people. So holistic education, and if you talk about Chausat Kala, everybody knows, Lord Krishna was the only one who had all Chausat Kala. And when we talk about 9.1 of National Education Policy, which talks about holistic education, where we have found that Chausat Kalas have been listed in different forms. And when he was in Ujjain, where Shri Krishna learned Chausat Kala in Chausat days, 64 days में Chausat Kalaएं उतने हम लोग ज्ञानी तो नहीं है, नहीं इतनी जल्दी सीख सकते हैं, बट शायद अगर 64 साल की उम्र में भी 64 कलाएं आ जाएं तो आई थिंक इट विल बी मार्वलस. अगर आपके अंदर 16 कलाएं भी हैं और शायद आप में बहुत सारे बच्चों में हमसे ज़्यादा कलाएं हैं, हम नहीं गा सकते आपकी तरह, हम नहीं डांस कर सकते आपकी तरह, हमारी कुछ कलाएं हैं, आपकी कुछ कलाएं हैं. हम एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई करें और एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड के साथ देखें, तो हम समझते हैं इस फेस्टिवल का काम पूरा होता है. एंड फाइनली जब मेरे बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, उसमें साउथ भी था, मणिपुर भी था, आसाम भी था. सभी का ऐसा लग रहा था कि उनके हाव भाव में, उनके सॉन्ग में, उनके हर एक्शन में कहीं नहीं लग रहा था कि ये अलग अलग स्टेट है या अलग अलग जगह है. और मैं समझता हूँ ये जो हमारा कन्फ्लुएंस है, जो हम मिलजुल करके इस देश में रहते हैं, मिलजुल के भी डांस करते हैं. आई वुड विश कि जिस दिन हमारा कैंप फायर या कोई इस तरह का इनफॉर्मल इवेंट होगा, तो आई वांट दैट हर टीम से 2 या 3 लोग मिलके 15 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 4, 50 या 60 लोग एक डांस करें
all 15 teams come together and make a dance together, and that will be कि जब वो कैंप फायर के चारों तरफ आप लोग होंगे, हम नहीं होंगे, डोंट वरी, सो यू कैन हैव योर इनफॉर्मल थिंग्स. तो अगर उस समय आप लोग मिल करके, तो मैं समझता हूं इस पूरे उत्सव का, इस फेस्टिवल का, यूथ फेस्टिवल का सारा जो हमारा मंशा है, हमारे अंदर जो इसका भाव है, वो परिपूर्ण होगा. और अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आप लोग को हृदय से दोबारा प्रणाम करूंगा. पहले भी प्रणाम करता हूं क्योंकि आप सब कलाकार हो, जजेस लोग आप सब कलाकार हो. हम शायद जजेस को वो सम्मान, वो सुविधा या वो चीजें हम नहीं दे पाते. और मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि हमने वीसी जोग साहब को, यामिनी कृष्णामूर्ति मैडम को, शिव प्रसाद चौरसिया जी को, सबको होस्ट किया है. व्हेन आई वाज इन 1993-94 में लखनऊ रेसेस अगेंस्ट टाइम, इथोपिया के फेमाइन के लिए हम लोगों ने उस जमाने में 4-5 लाख रुपए इकट्ठा किए. तो मैं जानता हूं, और चूंकि लखनऊ का रहने वाला हूं, तो शायद मैं ये कह सकता हूं, इज्जत तो मैं हर कला की करता हूं. जजेस सारे मेरे कला से जुड़े हुए हैं, उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं और मैं हमेशा करूंगा. लेकिन कभी कभी शायद मैं इज्जत के अनुरूप उनको वो चीज़ें नहीं दे पाता हूं अपनी लिमिटेशन की वजह से, जो मैं देना चाहता हूं. तो मैं समझता हूं जजेस विल अंडरस्टैंड. बट मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब लोग अपना समय निकाल के जजेस यहाँ आए और आप हम सब लोगों को जज करेंगे. वी हैव एक्सीलेंट जजेस. आई हैव सीन द लिस्ट ऑफ जजेस and I am very sure this event is going to be memorable, mesmerizing event and the most fair event ever happened in AIU. Balaji, I am very, very sure this kind of thing will happen. So my best wishes to all of you, and I hope I have not bored you. If at all, I will just finish by एक शेर की इजाजत हो तो दे दूं, ठीक है? इरशाद वाले कितने हैं यहाँ पे हाथ उठाएं जिनको कि हिंदी अच्छी से समझ में आती है? अच्छा, हाँ, हमारी हिंदी लखनऊ वाली वैसे ही है साहब. हम लखनऊ वाले जो हैं, हिंदी और उर्दू जब तक मिला के नहीं बोलें, जिसको हम हिंदवी भी बोलते हैं, अगर हिंदवी नहीं बोलें तो फिर क्या मजा है? फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा तारुफ लखनऊ से है? तो कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया. शाम हो रही है, ये सबके लिए है. आज शाम को जाना तो ये रिपीट करना. कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. तो अगर हमने भाई कोई गलती की हो तो माफी, और अगर आपके अंदर जज्बा है तो माफ कर दीजिएगा. और अगर आपने गलती की, आपने माफी नहीं मांगी, तो भी हम शाम को जाते हैं और सुकून से 7-6.5 घंटे सोते हैं, क्योंकि हम माफ करके ही सोते हैं, वरना हमें नींद ही नहीं आती है. और हमारे व्यवस्था में यह है कि हम कभी भी छुरी लेके घूमते नहीं हैं. छुरी मतलब छुरा लेके उसमें पोटेशियम साइनाइड लगा के लोग जेब में रख के घूमते रहते हैं. आज मिलेगा मार दूंगा, कल मिलेगा मार दूंगा, आज मिला तो उसकी शिकायत कर दूंगा, कल मिला तो उसके पैर घसीट लूंगा. ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, और मैंने 90% देखा है वो छुरी उन्हीं को लगी होती है आखिरी में. जिसको मारने के लिए ढूंढ रहे हो तो अपने आगे निकल गया, तो अपना ही नुकसान होता है. इसलिए कुछ ग्रज लेके मत घूमिए, किसी के लिए कोई दुश्मनी लेके मत घूमिए. और अगर बहुत दुश्मनी है तो उसी दिन निपटा लीजिए. मतलब या तो घर में आराम से सोइए या जेल में आराम से सोइए, बीच में सोने की कोई व्यवस्था नहीं है भाई हमारा. But don't take grudges, that will pull you down. वो आपको नीचे घसीटेंगे, और जब वो ग्रजेस नीचे घसीटेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. जितना आप में काबिलियत है, जितनी क्षमता है, तो कुछ इस तरह जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया. और एक और आस्तीन, जानते हैं ना इसको? आस्तीन बोलते हैं. जो लोग उर्दू जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो हम बता दे रहे हैं, है ना? जो आपकी ये है, आस्तीन में मैं अब भी अदब और जज्बात लिए फिरता हूँ. आस्तीन में मैं अब भी अदब और जज्बात लिए फिरता हूँ. रहूँ कहीं भी थोड़ा सा लखनऊ साथ लिए फिरता हूँ. रहूँ कहीं भी थोड़ा लखनऊ साथ. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लखनऊ का हूँ. मैं लखनऊ का हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, 40-41 साल लखनऊ में गुजरे. लेकिन मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करूँगा कि मेरी कर्म भूमि अब असम है. मेरी कर्म भूमि अब असम है, क्योंकि मुझे 15 साल हो गए, काफ़ी होते हैं असम के लिए. क्यों भाई? अभी अपनाया मुझे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अपना लोगे कभी. तो मेरी कर्म भूमि इस समय, जन्मभूमि उत्तर प्रदेश और लखनऊ है, कर्म भूमि आसाम है. और मैं
ग्रो कर रहा हूँ, मेरा परिवार पल रहा है, ये इंस्टीट्यूशन ग्रो कर रहा है बिकॉज माँ कामाख्या के आशीर्वाद से मैं 15 साल से यहाँ हूँ। तो मेरी पहली जिम्मेदारी आसाम की तरक्की है। माई फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दिस यूनिवर्सिटी ग्रोज, आसाम ग्रोज। और अगर ये यूनिवर्सिटी ग्रो करेगी, आसाम ग्रो करेगा, तो मैं समझता हूँ हमारा देश ग्रो करेगा। और जब देश ग्रो करेगा तो हमारा प्रदेश सामने नहीं आएगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और असम और मिजोरम हमारा सबसे पहले होना चाहिए। कल मैं मुंबई में एक फैमिली फंक्शन में गया था, एक बिल्डिंग पे लिखा हुआ था नथिंग बट नेशन फर्स्ट, देश प्रथम। और जिस दिन ये भाव होगा नेशन फर्स्ट का, मैं समझता हूं हम लोग अपनी रीजनल चीजों से उठ करके, अपने असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, इनसे उठ करके, और हम लोग एक मुख्य धारा से जुड़ते हुए और एक साथ मिल करके इस अमृत काल को, जो बहुत अच्छा, मैं नहीं पॉलिटिकली, मैं बिल्कुल इंक्लाइन किसी से नहीं हूं, मेरा कोई वो नहीं है, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं मैं कैफेटेरिया अप्रोच पे विश्वास करता हूं, मैं ले लेता हूं। मुझे 3-4 चीजें बहुत अच्छी लगती है इस सरकार की। पिछली सरकार की भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती थी, उनका भी जिक्र करता था। तो इस सरकार की जो अच्छी चीज़ का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, इससे मेरे पॉलिटिकल एफिलिएशन से ना जोड़ा जाए, मैं पहले ही अपना डिस्क्लेमर दे दे रहा हूं। सबसे अच्छी बात यह है कि एक पूरे देश में उत्सव का माहौल है। अब आप लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं क्योंकि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उस पर, और एक गूगल यूनिवर्सिटी है, एक फेसबुक यूनिवर्सिटी है, सब पे जैसे ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कुछ लगाओ तो आपने लगाया, अगर सरकार के फेवर में कोई वीडियो आ रहा है, क्या बोलते हैं आज के, रील समथिंग रील है, सरकार के फेवर में कोई रील आ रही है, उसके जस्ट बाद आ जाएगा सरकार के अगेंस्ट में, क्योंकि वो सब भी इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग उसके पैसे हैं, फंडिंग है, फीडिंग है, एवरीबडी नोज इट एंड वी नो आई थिंक लिटिल बेटर देन देम। बट सबको सुनने के बाद कबीरदास जी क्या गए, सार सार को गही रहे, थोथा दे हटाए। थोथा मीन्स खराब चीजें हटा दो, सार ले लो। तो उसमें जो सार समझ में आया मैं वही ले लेता हूं। मेरी यूनिवर्सिटी के लिए जो फायदेमंद है, मेरे देश के लिए जो फायदेमंद है, वो मैं ले लेता हूं। उसमें एक बात है कि हम अमृत काल में चल रहे हैं। अब वो अमृत काल हो सकता है, हो सकता है नहीं हो, आई डोंट नो, बट सोचने में अमृत काल तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर सोचने में अच्छा लगता है और हम उस अमृत काल में सोच करके कि और अच्छा करेंगे, अगर कुछ अच्छा कर गुजर जाएंगे तो क्या बात है, कोशिश तो करेंगे। लेकिन जब तक अमृत काल नहीं था, हम सोचते थे हम तो सबसे निकृष्ट देश है, हमारा कुछ भी ठीक नहीं है, हमारा पॉपुलेशन से लेकर के और सब कुछ गड़बड़ है, तो हम कभी उस तरह से अपने को ओज भी नहीं ला पाए। सो वैश्विक स्तर पे इस अमृत काल की वजह से और हमारे सरकार की वजह से हमारा एक सम्मान बढ़ा है, पर उसके साथ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है। We are more confident people in this era. I request all of you, तुम सबसे खुशनसीब बच्चे हो मेरे हिसाब से। मैं भी खुशनसीब था, ऐसा नहीं कि मैं नहीं था। आई एम वेरी हैप्पी। इस देश ने पिछले 75 साल में, लोग कहते नहीं कि बहुत तरक्की की है। मैंने अपने फादर को साइकिल उठा करके गांव जाते हुए देखा है, रास्ता भी नहीं बना हुआ था। तो ये बिल्कुल गलत है। पूरे देश में तरक्की हुई है, बट हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अब हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं। देश पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, अब PhD करना है। तो हम पोस्ट ग्रेजुएट को क्लास 10 से कंपेयर नहीं करें, पोस्ट ग्रेजुएट हम हो गए हैं, अब हमें PhD करना है। PhD कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद क्लास 10, क्योंकि वो तब बच्चा था और वो PhD लायक हो गया है। टाइम में जिए, टाइम में समझिए, और ये जो कुछ मैंने बोला है, मेरी रिक्वेस्ट है, शायद आप लोग इसको कभी और गहन चिंतन करिएगा, सोचिएगा। इफ यू थिंक मोर deep into it, probably your perception about your nation, your country, your understanding about your state and family will change or might become, I will say, better, or if not, then give me the feedback. I'll try to change myself and become better. My best wishes to all of you. God bless you. Thank you so much. Welcome again to Royal Global University. Jai Bharat, Jai Vande Mataram. Thank you so much. So thank you so much for your very, very inspiring speech. We must partake this vision that one day Karmotsav spreads beyond our imagination in its grandeur. And yes, like Sir said, discipline, integrity, gratitude, volunteering spirits are 4 of the most important guiding factors in events like this. And also, like he said, nation first. So events like this are one of the best places to uphold that spirit, because people from so many different cultures and regions have come together here. And so let us make the best of it and the most of it. So
With this, we come to an end of this inaugural ceremony. I thank all the esteemed guests and dignitaries and participants for gracing this inaugural ceremony. We look forward to a meaningful, eventful, and disciplined 3 days of showcasing as well as exchanging talent. May I request everyone to kindly rise for the national anthem now. Thank you so much, everyone. Have a good evening and have a wonderful 3 days ahead.